time and time zones. In previous class, we have discussed about rotation and calculation of time. Okay, next our topic is Greenwich time, GMT, and time zones. The 0 degree longitude is known as Greenwich meridian. It got its name from Greenwich, the place where the Royal British Observatory is situated. Greenwich is that place. It is a place, and through which the line passes. Okay, through which the line passes. Time is calculated worldwide based on this line. Hence, this line is known as prime meridian. This line is known as prime meridian. The local time at the prime meridian is known as Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. Okay, Greenwich, the local time at the prime meridian is known as Greenwich Mean Time. Based on the Greenwich meridian, the world is divided into 24 zones. Based on Greenwich meridian, the world is divided into 24 zones, each with the time differences of 1 hour. 24 zones, 24 hours, 1 day, It divided into 24 zones, each with the time differences of 1 hour. They are known as time zones. Time zones. Okay. Will be different at each longitude. Local time, each longitude may be different. If we start to calculate the local time at different places based on the longitude, if we calculate the time, it will create many confusions, many doubts. To solve this problem, the local time at the longitude that passes through the middle of the country is selected. Important point? Local time at the longitude that passes through the middle of the country is selected as common time for all country. Understand? Middle of the country, longitude that passes through the middle of a country is selected common time for all country. Based on this, we will find time. Each country in the world considers the longitude that passes almost through its middle as a standard meridian. That line passes through middle each country. That line is known as that longitude that passes almost through its middle. We will call standard meridian. The countries with large longitudinal extent estimates more than one local time by considering more than one standard meridian. The countries with large longitudinal extent estimates more than one local time by considering more than one standard meridian. The local time at the standard meridian is the standard meridian of the country. The local time at the standard meridian is the standard meridian of that country. Okay. From 68 degree east to 97 degree east. 68 degree east to 97 degree east. Okay. The 82.5 degree east longitude, which passed almost through the middle of these longitudes, has been fixed as standard meridian of India. One point, India longitude extend from 68 degree east to 97 degree east.
Very important point. India considered 82.5 east as standard meridian. Standard meridian of India is 82.5 east. The local time along this longitude is generally considered as the standard time of India. The local time along this longitude is generally considered standard time of India. This is known as Indian Standard Time. Indian Standard Time. Okay. My dear students, listen. One table is there. Question is this. Calculate the time at each 15-degree longitude east and west of the Greenwich line up to 180-degree longitude and complete the table. We have to calculate the time at each 15-degree longitude to the west of the Greenwich and to the east of the Greenwich. You know, 15-degree longitude is equal to 1 hour. You know, 1 hour is equal to 15-degree longitude. When Earth moves to the west of the Greenwich, time decreasing. When move Earth to the east of the Greenwich, time increasing. Okay. Complete the table. Okay. You might have noticed that there is a difference of 24 hours at 180-degree longitude to the east and west of the Greenwich. That is, differences between west of the Greenwich and the east of the Greenwich, we can 24 hours differences. 24 hours differences. Look the table after the completing. Look the figure of the textbook. The place A marked in the given figure is located at 180-degree longitude. A marked 180-degree longitude. Which day would it be for those residing at a place A? What will be day? Listen, next very important point. If 180-degree longitude passes through a country, the place situated east and west of this line will be having 2 different days. Because it's central, 180-degree longitude passes through a country. The place situated east and west of this line will be having 2 different days. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിലൂടെ 180-ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രേഖയ്ക്ക് വെസ്റ്റ് സൈഡിലും ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, വ്യത്യസ്ത ദിനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. Think about the practical difficulties caused by this. To avoid these certain necessary adjustments have been effected in this line with the result that it does not pass through the corresponding land areas. നമുക്കറിയാം അതൊരു പ്രായോഗികമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ലാൻഡ് ഏരിയാസിൽ കടന്നു പോകാത്ത വിധം ഈ രേഖയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Certain necessary adjustments have been effected in this line with the result that it doesn't pass through the corresponding land areas. Understand? Note the longitude marked with broken lines. Look the figure. The line is in such a way that it passes through Bering Strait in Pacific Ocean. Bering Strait in Pacific Ocean. പസഫിക് ഓഷ്യനിലെ ബെറിങ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നു പോകും വിധം. Avoid some of the inhabited islands.
ചില ഐലൻഡ്സിലെ ഒഴിവാക്കിയുമാണ്. ചില ഐലൻഡ്സിനെ, ജനവാസമുള്ള ചില ദ്വീപുകളെ. The line is in such a way that it passes through Bering Strait in Pacific Ocean, avoids some of the inhabited islands. ജനവാസമുള്ള ചില ദ്വീപുകളെ ഒഴിവാക്കിയും പസഫിക് ഓഷനിലെ ബെറിംഗ് സ്ട്രൈറ്റിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുമാണ് ഈ ലൈൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. The travelers who cross this line from the east calculate the time by advancing it by 1 day. ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു ദിവസം കൂട്ടിയും വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഒരു ദിവസം കുറച്ചുമാണ് കലണ്ടറിൽ ദിവസം കണക്കാക്കുന്നത്. ദിസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഏതെല്ലാം ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം? റൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടൈം, ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈം ആൻഡ് ടൈം സോൺസ്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ടൈം എന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ്. വെനസ്ഡേ സോഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.